stop wasting the time of this house. Na kwa sababu tuko wengi, ningeomba mimi nimalizie hapo, lakini niite mheshimiwa RK aendeleshe na wengine pia watanena, so that you see the actual face of Kenya is here to defend merit and is here to defend work and is here to defend a person who has been doing his duties diligently. Karibu sana mheshimiwa. Yeah, thank you. We are here as members of parliament for all political associations on all political parties to express our solidarity with Honorable Macharia, Waziri Macharia. For the period he has been at the helm of the Ministry of Transport, he has diligently and explicitly been able to deliver on his mandate. In terms of the infrastructure improvement in the country, that one, his performance speaks for itself. He has been able to modernize the entire rail network, the road networks, in most of the urban centers. So what you can be able to see, he has been able to deliver on the mandate of the Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, who is the employer. So what I can be able to say as a member of parliament from Northern Kenya, particularly from Wajir constituency, Wajir his constituency, we're here to express our support for Honorable Macharia. Macharia has records of a good performer, and he has got good interpersonal relationship with all the leadership of this country, and you can be able to see it. That's why we're here. We members of parliament from Northern Kenya can see at the end of the light, at the end of his term, that we are going to have a transport system that is able to link us with the rest of Kenya. We are likely to get a road network that is likely to connect Nairobi with Mandera, with Wajir, through his leadership. And he has already been able to express and support in terms of infrastructure improvement from Isiolo to Moyale. That is unheard of. So what I'm trying to say is that we are not here to tarnish the image and the leadership of well-serving, dedicated officers in the leadership of Uhuru Muigai Kenyatta. So anybody who is here to express and be able to bring any flimsy and illogical accusations against Honorable Macharia, we are here to stand with him, and that motion will not see the day of you will not be able to see any way forward in the flow of the House. So we are here to express with all political leadership, with all regions represented here, our support for Honorable Macharia. Thank you very much. Yeah, thank you very much. I think this issue of impeaching the CS infrastructure is a malice. First, we all know that the performance of the various ministries is based on the allocation of money that the ministries are given. The road network in this country requires a lot of money. And as you are aware, the money is not allocated by CS Macharia. Whatever economy is going through is affecting every ministry. So to allege that the CS Macharia is responsible for an incomplete project or stalled project, that is a lie. It is not true. Let's be fair, Kenyans. And we want to tell the Kenyans, whatever performance of the respective ministries is based on the money that is allocated to it. Now, the road network in this Kenya is huge, it's enormous. And the money allocated to this ministry is not even enough. So how do you expect CS Macharia to complete all the projects within 1 year or 2 years? So to be fair to Kenyans and to be fair to the CS, we are saying that the problem of the performance of the ministry, particularly in the road network, is purely not Macharia, because Macharia is allocated money just like any other ministry. Thank you very much.
I want to declare my personal interest and say that on behalf of Northeastern Province, we want to stand with CS Macharia. My bridge was washed away by the floods, and immediately I just took a photo and I sent him a message saying that, Bwana CS, if this is not going to be done immediately, then we are going to have a disaster in the region. And immediately in a day, I just wrote a message. I didn't even visit him. And immediately he sent his technical and engineering people to Ijara constituency. And immediately, right now, as I'm speaking to you, 3 weeks ago, work has started in Ijara. The bridge is being reconstructed. And that is Macharia himself. He is a person who is hearing, listening, and he is a performer. He is a performer. So we do not want to come and bring issues that are not real on the floor of the house. We want to be real. I didn't meet him. I just wrote him a message, and work is being done in my constituency. Thank you very much. Na kabla mwingine aongee, you know, saa zingine wanasiasa tukiongea, watu wanafikiria ni story. Moha, kuna watu walipelekea hiyo kitu wa sign, akiwaambia ni Rona anachukua ile ya Pakoso. Na mmoja ni mheshimiwa hapa. Alisign, hakujua ana sign nini. That's why I'm saying those signatures are fake, and he can talk to himself. I mean, for himself. Yeah, thank you very much. Nadhani nataka kutumia Kiswahili kidogo. Hii ripoti nilikuwa nimeisign, na venye niliingia hapo tu niliweza kupatiwa ile kitu na nikaweza kusign. Lakini nimeandikia speaker nikiwa na demand ku withdraw my signature, sababu nimekuja kugundua ya kwamba wale watu ambao wanafanya kazi zaidi katika serikali hii ya Uhuru Kenyatta ndio wale watu ambao wanapigwa zaidi. Na Waziri Macharia, kusema ukweli, kwangu kazi inaendelea, na pia jana nilikuwa na mkutano huko akiwa ameauthorize pesa ya kufanya kazi ianze kufanyika katika eneo langu la Igembe South Constituency. Kwa hivyo nasema yale mambo ambayo sisi kama viongozi za zingine tunafanywa bila kuelezwa ni nini ambacho kinataka kufanyika, mimi sina imani na siko tayari kufanya kitu kama hicho. Na kwa hivyo kwa sasa mimi barua yangu naipeana pale kwa speaker, nikiwa naomba kutoa sahihi ambayo niliweza kuweka katika ile ripoti ambayo nilipewa hapa, bila kuelezwa ni kitu kipi ambacho kilikuwa kinafanywa. Sababu nilikuja kuuliza mheshimiwa Kimani Ngujiri wa Nyeri ni ya nini hiyo kitu, ndio wakati alinieleza ya kwamba ni Waziri Macharia ambaye anataka kutolewa ama anataka kugamuliwa katika mamlaka. Lakini mimi siko tayari, na kama vile ambavyo nimesema hapa, naongea nikiwa sijasukumwa na mtu yoyote kuondoa hiyo sahihi yangu. Ni loan gani uliambiwa unapewa? Kuna loan ambayo wale wabunge ambao wako kwa Pakoso huwa wanapewa hapa, na mheshimiwa aliniambia ya kwamba anataka kuomba hiyo kuomba loan, na kwa hivyo nikaweka sahihi hiyo. Kutoka hapo ndio wakati ambapo nilikuja kugundua ni waziri nataka kutoa. Let me say this for the record. We have noted that there has been a deliberate campaign to destroy the image of CS Macharia, undoubtedly one of the high-performing ministers in this government, a man who has performed exceedingly well. We have seen what he has done for the time that he has been in charge of this docket, and we know for sure that this is a minister who is championing the very, very programs that will define President Uhuru Kenyatta's legacy. And we noted the other time there was another deliberate effort by a newspaper to do a headline to spoil his name, and we rejected it. In view of the talk that is going on of an impending cabinet reshuffle, this onslaught against CS Macharia must be seen against that background, with a view of trying to portray him as incompetent, with a view of trying to portray him as unsuitable to serve with the cabinet, with a hope that probably he could be dropped altogether or moved to another docket. The transport and infrastructure docket that Macharia heads is the biggest, and he has done exceedingly well. And the president, in his own wisdom,
must have settled on Macharia, and he has performed very well. So we want to say that that scheme by our colleague from Nyali, we are seeing it from far, we know what is going on, and we want to tell them to be prepared. If it sees the light of the day in this house, we shall fight it and we'll drop it, but we are sure now that people have started withdrawing that it will not even come to the floor of the house. But it's a scheme, and we are aware, and we shall fight it. Thank you. I want to speak for Western Kenya. We members of Parliament from Western Kenya, we are not interested in this business of impeaching the CS. The impeachment does not have a constitutional threshold, and we are asking the Speaker of the National Assembly to consider that fact. Before you approve an impeachment motion, you have to consider what weight does it hold. I have looked at the impeachment motion. It does not meet the constitutional threshold to impeach a cabinet secretary. As a member of the Transport Committee, we oversight the ministry, and we have total confidence in the minister's performance. We in Western Kenya, we are alive of the fact that trailers are packed from Busia and Malaba border up to Tarbo in Lugari constituency, up to Matungu in Kakamega County. We are living with Corona. These trucks are destined for Rwanda, Burundi, Uganda. We want the minister to remain in that ministry, and we are pleading with the president, retain that minister in that ministry so that he can implement the program of standard gauge railway and the program of the other railway line that is passing through Tarbo, so that we can decongest the border. The minister is a performer, and this thing does not meet the threshold to remove a minister from the office. We'll stand by Macharia. Thank you. Na mimi kama mmoja wa jumbe wa kutoka eneo la Pwani, nataka kusema kwamba jana ama juzi tumekaa chini kama wabunge wa Pwani ambao wengi wamekuwa wakiwa na malalamishi ama hofu, na tumeweza kukutana na Waziri Macharia, na ametueleza jana mambo mikakati ile yote ameweka kama ya kukubaliana na madriver na trucks zote kuingia port moja kwa moja kutoka Mombasa mpaka Maraba. Vile vile ametukubalia na tumeongea mambo ya vile atasaidia barabara za watu wa Pwani. Vile vile tumeongea na tukakubaliana kwamba yale mambo yote kama Lamu Port ambayo sasa kwa hivi sasa inaelekea kuisha, vile itaweza kuwa ya kusaidia eneo hili letu la Pwani. Kwa hivyo mimi nikiwa kama mjumbe mmoja wanaotoka sehemu ya Pwani, ningelipenda kusema kwamba Waziri Macharia apewe nafasi ya kufanya na kuimplement kazi ile ambayo ile ameweza kupewa na Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Na sisi kama wapwani na wajumbe wengine naungana pamoja na wao kusema kwamba hatutaki hizi mambo za watu ama mtu kujitokeza akiwa na matakwa yake yeye mwenyewe ili kuja kuvuruga hali ama uendeleshaji wa kazi katika nchi yetu ya Kenya. Kwa kipindi ambacho kinabakia, ni vizuri sote tuungane pamoja, tuwe kitu kimoja chini ya Mheshimiwa Rais, tuweze kutengeneza sehemu yetu ya Pwani na pia Kenya kwa ujumla. Kwa hivyo tunashukuru, na hatuna sababu yoyote kama wapwani kwenda kupinga ama kuungana na huyo mmoja wetu ambaye amejitokeza akiwa na hoja zake ambazo ni tofauti. Mimi kwa majina naitwa Dr. Mohamed Dahib Duale, MP wa Dadaab constituency, Garissa County. Na mimi nataka kuongea kwa niaba ya sehemu za Garissa, Wajir, Mandera na hata sehemu za wafugaji wote. Katika leadership ya Waziri Macharia, sisi kama wafugaji na kutoka sehemu hizo tumeona kazi nzuri inayofanyika. Tunajua kuna mpango ya kuweka lami kutoka Isiolo hadi Wajir mpaka Mandera. Pia kuna mpango ya kuweka lami kutoka Garissa mpaka Liboi kwa border ya Somalia, na ile ya Moyale imewekwa, na ile kutoka Mombasa mpaka Garissa inatengenezwa. Kwa hivyo sisi tunaona waziri amefanya kazi yake kabisa bila wasiwasi. Na wale watu wanalalamika, tunaona hii ni njama ya kuleta shida kwa waziri, na sisi kama leadership kutoka sehemu hizo na wabunge hatukubaliane na hiyo hoja inayoleta bungeni.
na vile wengine wamesema, tunajua hilo hoja haiwezi kuona jua kwa sababu watu wengi hawakubaliani vile imeandikwa. Asante sana.